voice of my commander, Jesus. Abuzia ya mo achia mo akwa bebra so mamuni amaudo biso nsamo yakeke sie ni anope yeba na yede eba besomo ensam ne doso pa na poso nie mampani na nado denko akufodo ya tuga se brasom se bibrem yake ahode bom na boam yesika sem etotodwa na no memenda edom empempem akire empempem ne koka mampani da John Dramani mama ho awon krapompre mantemu a nsuo peti ye nyina akire no kese apum tretene ekoso ade hye wo me peni ne mpota musoso de atuga so mate se VR mpeni fo be yen hyehye na akosombo dam no masa so abiebio na eja wo mo ayemsisie nko a abusia we ni afoforo pino a ene yakekese ne se kasea ba bia wo biara no pen ye ba ne ye dia ba besom wo eye OCP fertilizers adama no mama ya ho dia no pe ya ba bia wo biara ne yetimi aba ne ya ba besom wo ene se wo do abru se wo do mum kese ba yire de wo do bia no o pasagrasa papa wo de pete so a ebeso doso de amawa ye OCP fertilizers 17 de ye kade kire we ye OCP NPK 15 ene wo OCP NPK 10 wo dwaswa baby atonto agrochemicals name bia o se ope OCP fertilizers bi na de akwakọ petum fudie so na so doso de ama fresh 0555 9094 3705 559094 37 na 05559094 33 na ene wono mo eni enkomo abusia wo mo ene ebo echi do mo bo ya donti ama ye vemu a bia wo bia na no pe yetimi aba na ya ba besommo me de ede na ya bo amale bia boga abusia fo ye nye brena finsam no ye nkomo nkasa emfa emmamom ya de mo hyase de afri mampani na na adodan kwa kufu ado na tena ye na ode ade sra tu abibire mama mampani fo nyina nim se bia ya ba bedru no si yankia hode amum na yanka mum se ye frukromo ade a ebedene se kasam ye dwedie ye mrantie ne maba wakra no mo betimi adie wabrabom ode sansame tudwa wabra na empenifo di dwuma bi wonkra pompone mantemo ana na oye ne se bia ya ba bedro sese no ka bibrem nyina nkom ntuma mum na nka araba mamman no yemfa enkobo mu diem na nkom nso yasenem emwaye na no covid-19 e besense wiemu no se ne esia ya bibrem sikasam ama bibrem dwedi akwakwa bibibi no nka yehunu ne ntam ade ntuma kokobo araba mama ni bia no a enkene ebi o maso yasenem am yesika sema totoye mampeni na nado danko akufuado of the strong partnership and shared prosperity between Africa and the Arab world. Over the past 5 decades, Badea has been a beacon of hope, a catalyst for development, and a symbol of the enduring bond between our two regions. Since its inception in 1974, Badea has been instrumental in fostering economic development and cooperation between African and Arab countries. It has played a pivotal role in financing and supporting numerous projects across the African continent, from infrastructure development to healthcare, education, and agriculture. These projects have not only contributed to the socio-economic development of our nations and continent, but have also strengthened the ties between Africa and the Arab world. We ayam penina na do danko akuford watchman pc bema boada na yetene ke we yamra na dwumede kesi because one krapompene mantemum na omoton safre no mo de sansemi ekokoto edwa yemfamo enkoma penina da John Dramani mama so atena ye na no memenda emfa oni nsuo pete ye ewo enkrapompene mantemu no ni pampempem akire mpempem na ekoka penina da John Dramani mama ne ndi samanyuko no ema health work ne fitness work ekoso
ɛwɔ nkrapompirema ntam ne hɔnom ɛna mampanin dada John Dramani Mahama de ato dwa sɛ afia bato no a yɛbɔ ɛho no yakɔ akɔto no December bosome de ɛtɔ so no wɔka kyerɛ ndisi akitafoɔ nyinaa sɛ ɔmo de nansa besiri pɛ ɛfiri sɛ yɛde nkrataa ne kɔ ɛne sɛ ɛbɛkɔ akɔduru ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ yɛto aba no na yɛato awi a yɛkenkaneɛ atwerɛtwerɛ nkrataa no woyɛ NDC ni bia fa hyɛ otirim sɛ nansa mu a ɛna ɔmo edi siri pɛ ɛwɔ ma no sɛ bɛyɛ na yɛbɛkan ne akan ne turodo na nkunim akɔ ɛde ama NDC amanyɔkuo no. Our constituencies, all of us who are capable must volunteer to train as party agents. So wherever you are, if you are an accountant, you are a banker, whatever profession you have, if you are capable, please volunteer. We have to train you. However intelligent you are, if you are not trained in the electoral process, you will not be able to police the poll for us. So if you submit your names, it will be submitted to the Elections Directorate. We will know the polling station where you vote. So on that day, you are not just going to vote and go back home. You are going to vote and you are going to sit there and protect the ballot for the NDC and the people of Ghana. Abzanfonti weye ayemampeni dada John Dramani Mahama ne yete ne kenenu achire abrantie kena Yusuba ne nyombia wabose I want to see you my father also no mampeni dada John Dramani Mahama to kakra de kayen dis ekita for say adana ye beto aba ne de obia so ya kwada so ye peni obia ntinsi montre so na onkonkoto aba oto aba ne wie so a woni kotwa wisi a woni ti asantemo fedi adanse se waba na woto ye no eno e de kenkan no ana. But his message is very instructive. My father, the way you do it is not fine. The way you do it is not fine. Every day and every night I suffer money matter. The way you do it is not fine. I go for the way you do it is not fine. Abzanfonti weye ayemampeni dada John Dramani Mahama ne yete ne ke weye krapupirema ntemo emfa oni nsuo peti ye nyina akire no nipa mpempem ene koka ne ho ema health work no koso na no memenda no afei yemfomo enko kata sese dream de kankan ne proye ne ko na ora Daniel Domlevo mra bi atwamo na Ghana auditor general atenaye no wono ene ne da no wose mampeni na ado danko akufuado kata sese dream de kankan ne proye de mampeni akufuado ntimi nkase wakobi evzene pensi kese ofa ha eni ura ha eni ofo wani mu eni ofo achizo so a eni oresansame tujawabra na eye enkasa ho dwumadi efa kata sese dwumdi kankan ne proye koso ena onomo eton safre no mo de sansame tujwa. Now, he's not fighting corruption. You see, one of the things that the president fails to understand is the fact that, yes, I for one, I'll credit him for establishing or financing anti-corruption institutions. But that is just a small aspect of corruption, the fight against corruption. It is when you create the environment where people know that there are going to be consequences from his behavior. So anybody who crosses the red line will be hit. That is what creates the deterrence. As it is now, we are being told people who are high in government, they die and we are told how they are able to acquire, take properties and even will it out. We are being told the millions that they have in their account. And he doesn't talk about it, he doesn't say anything and just tell us it is perception. Well, I think that we can be more proactive to find out how many of the existing appointees have. We ayura Daniel Domlevo ena yete nenken Dr. Atakwabna Kennedy eye ubia okwa MPP amanyuko no modemu ntintimai pa nano a eja MPP amanyuko ye omadwene so mo kwa koto ba kwa ye wura no mo a ebedi amanyuko no animum rebi no we ni ti ebe piribie ne mum echa ni yesi anyefo no ne bonus ulia wo mo amine kra na ode atuga secretary bi aba betodwa omato ne nse japade document no wo se no an ye hu ye o mampeni na adu dan kwa kufo ne busia ye omadwene so mayi ejapade no mbe fom se brato eno na omofom no a kese aba ejapade nyina senye wo mu na etonton de ama wo mu a na omabusua ene wo mo fasefo ne omonamfonom na omo etonton ede ama wo no. Private individuals acquiring these assets under dubious circumstances. So I think that that is what we need to deal with. I commend
for the bill. I suggest that, as you indicate, I think that can be expanded. A big part of the problem is not just the buyers, it is also the sellers. Right. The people, government, who are making these sales, their motives, their guidances, and whether these sales are being made in the public interest or not. And I believe that there ought to be very strong protections of public access to prevent people from selling them, because I can tell you, if we do have time to discuss judgment debts, it's precisely the same thing that people come and say they have judgment, doesn't even go to court. It settles this on the side, people get kickbacks. It is the same as these assets that we are talking about. If you recall, during Dr. Frimpong Boateng's interview, case that came to his attention was for $88 million US. If you think about it, this was only one deal in the 8-year span of the government. Uzafonti weye Dr. Arthur Kwabena Kennedy ena yete ninke ningina ejapade nkrata bi ebebetu dwan wo chese no a ena isi yede ni ko twa bi se unity asantemo edi ho adanse no afi mfamo enko mepe ye wo no to abaton pesia so oflamantemo nananom ene adehia ewo mepe no mo chese sese ayam sese enko ano mutimu efrimre betu dwa se VR mpenimfo yen hyehyeye na akosombo sutade no omo asaso aba bebie ebiem no eja wo mayem hyehyeye eja wo mo chese omo kokete so mu ntimi no mbobrim saa semeka asene nso a afi ahyase ese ya na akosumbo mpanimfo kokko bie tade no ewi ase na chese amanfo adan amanfo japade amanfo mfudie de na chese ni nyina ekwa bisi ne sempatesike wo se ko chese wonsem kra yen kanwieye na no na akosumbo tade ne mpanimfo de aba betu gase wono ma ayen hyehyeye omo sa so ba bebie nsu ne bio na wedie omo efi se enkofa adwene bia ana se enkoha adwene bia eno nananano mo kyerese ewom se VR mpanimfo kyerese nsu no omo ba bebie no enkonko adwene na nso ayem hyehyeye nko ano mo wom. This year we have heard another sad news that there's going to be a possible control spillage. Last year I said this, that committee should be set up to investigate and plan future spillages, of which nothing was done about it. We heard that interministerial committee was set up, and we have been in expectant that the interministerial committee will come to us as affected people and listen to some of our challenges. But up to now, we have not met with the interministerial committee. Observe informo enko mepe abonten so na we nyina ye de ekoso eye mra omo esia mpanimfo no mo didi nkomo atoato adwene akeka ne mesi ani ahwese enkofa eye ohafo from family wu no mo enanananom echichinu unse DC yo won potembo no maso omobo som ne VR mpanimfo aye ntoto de osom de gu akwam bia no omo ede egu akwam ena omo mmie nsuo no kese agise ne ka ne omo ko bie ya ekofa hawo ede ba ye no enso still ya nanananom kyerese atete no how de wo mo ewu mayam hyehyeye nko a ye de mo ekpo eye yendi eye we kra de damango ne de mo ekoi gonja nsase so yembongura ne nsase so na nananom kyerese emrase badwani a owo emrase badwafie ma de hye wo damango abaton peso se Ewura Samuel abugina po wo mo de woni ne mu apie eko de amano se sunim no onim no openo hu musuo na obora nananma trankonyomo gonja ene ne mpotem nsase so anase oma himfie bia omo ene ne de ena sa wo ne isusu no omo edibi ma manyoni bia se wa be wadwene se ye bonwura wo ba ne naso na de abugina po bedi wachi no je so mo nhwe woni mu mpo ne mpese omo aba betena se mo wasem kro no a wo de ba no wo de aba ono mo kyerese ekwan a Ewura Samuel abugina po afaso kese edi papa ye ni monyama twitwiri fom wo munuo wo mfa no emfiase nkosere ha no wo ma entena honom emo no asukonoma no emfo mo henkese sa enimo emma metwitwiri fom pembe wura eye bangbani eye endefusu ya wotoso eye 9 nensemo de tuja eni. The politicians who have made it a habit to engage in
inciting youth to disrespect our chiefs. This behavior is not only disrespectful and untrue, but also dangerous. This threatens to erode the very fabric of our society and culture. Let it be known that the causes of the skins, the curses of the skin, and the ancestors are powerful, and they will be invoked upon those who continue to show disregard for our traditional authorities. Yamfamo nkonsem fufrum ababeto dwa se eya Ghana yemranti a omonama kwa baabi adidi dami yesi efro mo eye omukodi agro bi a yesi Paralympics no makọ ebi asede 9 na enye ne nsa na enye anase bi a ne nan mienu nyina kra na enye yakeka omabomu a se be ne enkoyi omumu wa asetena yetim no munkodi areho enko emobomobo ntino wiase nyina na omuhihye sa agro se ebreduru a omo ebeto nsa fresa nkrofo no nomsoso ma ba bedi agro de ajo mo ne se bi a emreso a yesi ekwa akobo ball World Cup no ene African Cup ne ade no omsoso no omo ede omo eye na fidie no na yesi ekoso ewo Norway abontenso eno nti eye Paralympics committee a openi Samson Dean eda no ebito dwa se Ghana ede doma kwa kogu ho no mo a oso mukokosia kan kosi oman na anem ebuzia se o mukoduru ho no mo a se omonya apache se no kromo ya apache je se so mutu ye so momemye ya boga na din aboga na antem enkrofo mebo ball ya fo se o madwane a we nam ha eno ena Norway embassy no ekofifi mu akon se sankrofo no a omo ebegu ho no no se omo encheda nye papa bia nam soma national security mpenimfo na no memenda de kosi ado krata no mo de babonte be cheche nsem krofo no be bi o mafa womu sunu omo ban ne mpo se no omo ye Paralympic committee ne krofo che se wonsam ababonte na ye Samson Dean a ono no ye president odo kuna no na amanfo de sobo ebo no ne wababonte ababe kire se wonimu hwe na ne signature na wo mo nkrata so no enipa binum na eboa pa fa adwembone etam ne signature de koto so wonimu hwe. Has the MPC Ghana never have I signed any letter for and on behalf of the Ghana Paralympic team, and never have we or any of our assigns or officers of the Ghana Paralympic team or the MPC Ghana have applied for a visa at the Norwegian embassy. I want to appeal to the people of Ghana that the pictures, the images, the stories that is going viral has nothing to do with any member or anyone they see in the picture. None of them are or are involved or have or are associated to these people. Uzanfo yera Samson Dean na yete no enken ningina eye Olympic committee no omo subwa na amanfo de bo num na wode nchemu abana fe yemfamo nko yellow crobo ye wo epoe mantema adehye tituru ne mrante ne maba wo wompotem ho no mo klubi e fe ne se eye huhunya huhunya ye wo eye yellow crobo wo epoe mantema ene ye se omo so omo kwan se ne emfuturo si wo so ne se ne kaase esi tu America bom futuo de gu omo ho a obi amfi obi anka bibia amfa nkyere wonum no omo ntenetene wonum ma ne nkofa yade amfa mbre wonum eno nti omo de pampim ebesi kwano a be don hwiri mienu don hwiri miensa don hwiri nade na gese kanko ka ema na omo cheche omo nsem sei de eche senti a omo eyesa de no beye 3 years ni na ya jure ekwan so ya wo mu na odi gravel ni we be buso ya wo mu omo san be jure so bi na so nya ya pe wo kroma ni se mo de mu ye mu adwa na ya de mu ye na so ne ye ni se ewia bosse ya sa efutoi how ye pa ye ka che wo se ye nya wu wi kwapo a edu dabia mo bu esuo ma ye se mo be kwata ekwano so anopa ni anajo kwapo a ye pe na so ye ka che wo ma omo anye abadu sisebei enti enra enam sa efutoi nti ye kofo ehwo mo kwan ewo sa kwan so efi se kanu obi ne yonku edi nanim onu so bonu futo onu so oni se okay se be ya misime twanu na odi kopim sa ekofoi omo kwan enti enne na ye say no se
ye catch all na omo anye ye pedie ama ye die ende ene de ye mese besi eti ye be broku kwan na ye broku kwan no omo ba eti omo manager catch ye say o pa ye che na Abzanfonti we ye adesia wo huhunya ye wo yele krobone ne mpotamon ye te wo mun kan ye giran we so na no pay ye de nsem ne nyina sia ne asore amoma hina saso atanase bio de ade ache bi adwumadi ato am so ye de asede ma OCP fertilizers omo ene boy chidom boy adonte ma ye vemu a ba bia wo bia ne yetimi ba ye ba besom wo fa bi pete umfudie ne so asagira sa papa ene abegwa so ya asase na tise sei kura no a ke so de bi pete umfudie ne so a obete no ba ye ne bebrebe na obre enkoko ye kwa enonom enya na obabi etonto agrochemicals ne manyina ofre 0555909437 ye no ebedin komo na ye do obi a opebi asoso no ye de abro anopai kuku na chinchin fidie na de ma miazuka ekoba je sisimpremum Calvin Shadrack nom ene bo ye chidoma baby a wo bia ne timi ba ye ba besom wo medin ede na ya obo amalibi aboga